Off we go. Let's hit the road. So if I remember good, let's write again the function, and we see how to get the inverse of this function. F of x, it was x squared plus 3x plus x squared. Right? Yes. Very good. Now, if you remember good, the way we explained it in the course, أستاذ آخر مرة وصلنا part F. The explicit form is this. no, and we drew the inverse function, Greg. You forgot? بلا وقت قلبناهم وطلع symmetric. Yes, we got this. Let me remind you, for those who solved this exercise, and Hi, sir. How are you? hi, Habibi, you good? So we got this expression, if you remember good. Sir, عم نكفي exercise مش هيك؟ Yes, we are continuing the exercise. And the function, the inverse function, was like this, if you remember. The blue one, this is the inverse function CG. And the black one, this was CF. I remind you that we only considered this portion of F, which is the yellow one. And we drew it symmetric with respect to the line y equals x, as you remember. مظبوط Now, أستاذ. thank you, Habib. Now we continue to part 10. H. To find the explicit form of the inverse function, if you remember, we said we permute x and y, then we find y in terms of x, correct? Terms of x. مظبوط أستاذ. Let me write again f of x اللي كانت x squared plus 3x plus 2 over x squared. The first step, مثل ما قلنا, the first step هي شو بنعمل? We permute x and y. Permute. طلعنا Let's x equal y square plus 3y plus 2 over y square. Plus 3y plus 2 over y squared. To find y in terms of x, first of all, we have to do the cross multiplication and get the expression, the easy expression. Yes. Xy squared minus y squared minus 3y minus 2 equals to 0. So it's as if I have x minus 1 y squared minus 3y minus 2 equals to 0. What do you see here? Sir, isn't it? Second هذا equation of second identity. It's a second degree equation. AY squared plus BY plus C equals to 0. Equals to 0. How to find Y? We can find calculator.
هون ما فينا دلتا. calculator. ما في We can't- كالكوليتر ليه ما فينا calculator إلسا؟ لانه فيها x minus 1. لا مظبوط. Because A مظبوط. Because B and A is C are X minus- numbers. B and C are numbers, but A is not However, a A number, is so a- we can't use Yes. precisely. So let's do it. نعمل delta. Delta is B squared. B squared يعني B squared. 9. أحنش B squared minus 4 A C. So it's 9 plus 8x minus 8, which is 1 plus 8x. Are we okay till now? Yes. Yeah. Very Yes. good. Then y1 equals what? Minus b minus radical delta over 2a over 2 into x minus 1. y2 هي minus b plus radical delta over 2a. رح ارجع اعيدها. هيدي هي minus b minus radical delta over 2a وهيدي minus b plus radical delta over 2a. My question for you guys, my question for you is how to decide which of these is the inverse function. سير بس فيك ترجع تعيد لانه رحت الواي فاي عندي. تكرم عينك، شو بدك عيد؟ What do you want me to repeat precisely? بس فيك تذكرني كيف كنا. I can't hear you, Elsa. سير بقول لك كيف لازم نعرف أي وحدة بوحدة. Yes. بس قبل ما تقول لي حبيبي let's fix Elsa's problem first. Elsa, are you with me? أنت أستاذ قطعت الكهرباء عن بالك. That's okay. We're gonna be facing this problem pretty often in these days. We have to manage, or I don't know. We have to do something. It's بالصف رجعت ألسا. صار فيك ترجع شوي على هيديك الصفحة. يلا hold on لأنه Elsa sent me a message and I have to get her in the group once again. She's in? No yet, not yet. Not yet. يلا هات لنشوف وين هي. Okay. يلا hold on a second. I think it's a Wi-Fi problem. It's a connection problem. Elsa, are you in? Are you in now? She's not in yet. إلسا ماتت. ليك سير في يسألك سؤال. Shoot. في يسألك سؤال by the way. عم بقول لك shoot. Yes, of course you can. سير إذا طلع لي أنا انفينيتي على انفينيتي سير، إذا عم بعمل ليميت طلع لي انفينيتي ويعني عم بعمل طلع لي انفينيتي على انفينيتي يعني كانت ليميت اكس لانفينيتي وطلعت انفينيتي يعني اوبليك اسمتوت.
probably you have an oblique asymptote, not necessarily. اوكي سير بعمل اوبيتلز رول هون ولا بعمل اف اوف اكس على اكس؟ Hopital's rule is the best. اوكي بس سير تطلع هي ذاتها اذا عملت اف اوف اكس على اكس مثل ما كنا نعمل. بس انت you won't do it anymore. اوكي سير ثانك يو. هلا حبيبي. أستاذ شكلك تعبان. No, I'm waiting for Elsa حبيبي. I can't start without her, without anyone يعني. بس إنه Elsa is not here yet. باين غير عندي. باين موجود صوتك عندي. بركي ورا الإنترنت عندي. إيه بقى. Probably. طيب. Anyway. كيف ترجع تحضرها بالريكورد؟ That's okay لأنه هلا I'm trying my best. Greg, you suggested you wanted to explain to us how would we find the correct one, whether it's the first or the second. How do you proceed? Okay, so we have the inverse function below y equals to 0. So the image should be negative. The y, I mean. Okay. So if it's positive, it won't be the correct one. This is a quick way to study it. So you're suggesting that this is the inverse and not the other one. Yes, based on the result that we will have. Precise. I totally agree with you, but I nevertheless we will take the mathematical way instead of this clever way, but not. Hi, Elsa again. لكن كان عم بيقول Greg عم بيقول إنه if you look at the curve, you notice that the curve of G is always below x prime o x. Then the result should be negative, and this is why we choose this one and not this one. I have a totally. رجع تعيد لأنه رجع ظهروني منه للكول. Repeat what you just said. I am very sorry, sir. هلا اللي كنت عم تقلي no problem حبيبي. عم بقول أنا إنه when we started with this inverse function to find, we got this expression, which is a second degree equation in y, which has obviously two roots. After finding delta, بيطلع عنا this root, this one, or this one. However, one of them should be chosen, not both of them, obviously. And to decide which of these to take, I'm going to repeat what Greg said, which is very correct. But sometimes you get confused, Greg, no, you won't know which one is negative or positive. So this is why I have to take the mathematical way, or I have to follow the mathematical path, which is the following. Look at the curve. You take any point on the curve that will be marked here, اللي هي الF. شفتوها؟ replace with coordinates تبعها. And we flip them. يعني مثلا, let's take this point. I'm going to point this point. هيدا البوينت شو هو؟ It's -1, 0. برافو عليك. -1, 0. If this is -1, 0, guys, what should be the point related to the inverse function? 1, 0. رح ارجع اعيد. اذا ال -1 0 هو 0 -1. برافو عليك. Very good. So replace x by 0 over here. حطوا x equal ل 0. شو بيطلع الريزلت؟ 3 2 over 0 1 plus 1 بأي كيرف over -2 صح؟ اوكي مظبوط. يعني -2 مظبوط؟ مظبوط. Which is not the 0. Which is not the inverse. Which is not the sorry ايه ما طلع -1. ما طلع -1. However الاكسبلسيت فورم هي على طول بتكون the inverse تبع انه تبع 100%.
100%. But here replace x by 0 over here. شو بيطلع عندكم؟ y equals what? يعني 3 minus يعني بتصير فوق يعني 2 over minus 2 يعني هي minus 1. Bingo. Sir, Look I'm at the sorry, but can you repeat it in a fast way? Yes, of course, I will repeat it in a very fast way. نحن طلع عنا بدي I will repeat it in a good way. ما بدي fast ولا slow. المهم تفهموها. If you remember, Greg, Okay. طلع معي أنا two inverse functions. Y equals 3 minus radical 1 plus 8x over 2 into x minus 1, or y equals 3 plus radical 1 plus 8x over 2. So far, so good. ما هيك Greg? مظبوط. But I'm going to write it هيك تفهموها أكتر. Minus 1, 0 belongs to the curve of the function. يعني we should have 0 minus 1 belonging to the inverse function. مظبوط؟ Let's replace x by 0 over here. Greg, حط لي محل x 0. شو بيطلع عندك؟ بيطلع عندي بالفوقانيات الواي. ايه يعني 4 over minus 2 يعني minus 2. مظبوط؟ طيب replace x by 0 over here, Greg. اوكي هون بتصير 3 minus 1 2 over minus 2 minus 1. ايه which of them هي المضبوطة لكن؟ look at them. ما انت لازم يطلع معك minus 1. شفتها؟ Yes. This is why لكن شو هي الانverse function صارت؟ And this is the inverse function but not this one. طيب سير هلا نحن هون الماينس 1 0. يس فهمتها بس نحن هون الماينس 1 0 هدول الكوردينتس من وين جبناهم نحن؟ ليك وين هن؟ احو وين بدي الكيرف؟ حيلا محل إلسا. You could have chosen this point or this or anyone. أنا نقيت minus 1 0 because it's the easiest point. Okay. يعني sir for example كان فينا for example ننقي 1 5 مثلا. مين بيجاوب؟ كان فينا ننقي شيء 1؟ لا ما فيك لأنه الكيرف رح يتحت. لأنه أنت إلسا بتنقي point that belongs to this interval. بدها تكون بهيدا الانترفل. شفتي وين؟ أي انترفل؟ هيدا اللي عملته بالبلو أنا. يعني between minus 4 over 3 و 0. لأنه هيدا عمل لنا الانترفل. هلا سوري هلا بينت. سوري هلا بينت هذا البلو. ايه that's okay حبيبتي that's okay. لكن هيدا اللي أنا كان قصدي إنه تنتبهوا له إنه عم نشتغل نحن وين ب minus 4 over 3 0. فهمتوا؟ اوكي سو ما فينا نستعمل positive. لا اكيد ما فيك تستعملي لا positive ولا minus 5 مثلا. مجبوره تنقي نمبر بين minus 4 over 3 و 0. اوكي very good. The last part استاذ بس حط الاكسبلانيشن كرمال انقلها. this one هيدي جابي. ايه بس دقيقة. اوكي لانه صار ما فينا نستعمل اكثر من minus 4 over 3 لانه بالتable of variations انه كان يعني it was the root تبع yes precisely. مظبوط. Okay, thank you. You are most welcome. اوكي ميرسي. اكرم عينك. Let's move on to the last. أنا كمان. يلا نقلها على مهلك don't worry. طيب سير هون شو بنقول له يعني بالاخر بنقول يعني y equals 3 minus radical 1 يعني بنقول له اول وحده it's the right answer. Yes, finally g of x
هي 3 minus radical 1 plus 8x over هيدي الفاينلي. اوكي مع فينا ننقي الماينس 2 مش هيك استاذ؟ yes of course you can. طيب الانترفل اللي احنا فينا ناخذ منهم هن من minus 4 over 3 ل 0. صح. اوكي اوكي خلص. Good. Let's move on to the عم ضيع شو انا بهالسؤال. fine. let's move on to the last part. Solve the inequation g of x is greater than minus half. إذا بتطلعوا على الصورة g of x هي هاي. مظبوط؟ مظبوط. بدنا g of x greater than minus half guys. يعني إذا هيدي هون minus half I want this portion. مظبوط؟ Let me do it in another way. I'm going to draw it again. هيدي الكيرف تبع G, right? صح. And this is the minus half. هيدا البوينت شو هو هون؟ minus half. هيدا هون minus half. يعني إذا منك راسم الكيرف مزبوط يعطيك العافية. 100%. يعني هن بدهم هيدا البورشن. أيها؟ بدهم البورشن اللي راح I'm going to mark the portion in yellow. ما فينا نحلها analytically. ما هو ما راح نحلها هيك، نحن بدنا نحلها analytically. But I'm going to use this curve just to check my result. هلا if I can find this number Gabby هيدا this number بيكون هيدا النمبر تنقول هيدا النمبر هو for example A يعني بيطلع A plus infinity. فهمتوا هلا؟ Yeah. Okay. But I'm going to use the analytic study and not this one. هلا saying g of x greater than minus half برجع بذكركم يا شاطرين بنوشن اخذناها بالكورس. احنا انه f of g of x هي x. تتذكروها هيدي النوشن بالبروبرتيز تبع الانفرس فانكشن كان شكلها بالكورس f of f minus 1 of x is always x. And the example was the double of half of x هي x. The triple of third of x هي x. تذكرتوها هيدي؟ Yeah. Okay, so let's do it. And we apply f to both members. Let's see, greater than f of minus half. مظبوط؟ Vitar, are you with me? Of course, sir. Did you understand what I just wrote on the board? No. No. Yeah, yes, sir, of course. سير يعني صار عندنا الجي هي الجي هي اخذ الاكس والاف اخذ الجي اكس كلها. مظبوط. يعني بتصير f we apply f on both sides. We apply f to both sides. شو بصير في عندي؟ f of g of x greater than f of minus half. فهمتوها هلا؟ Yes. طيب بالكورس we saw this f of g of x equals what?
الدومين مش هيدا لا we're not finding the domain Elsa, we're applying. اوكي x greater than مش what? composite function. f of minus half. Let's do f of minus half. يعني replace x by minus half. What do you get? You get 3. حطوا محل x half بتصير 3. فهمتوها هيدي ولا لا؟ ما راح كذب عليك بس ما كتير. اوكي ما كتير. طلع ال f of x يا شاطرين مش هي x squared plus 3x plus 2 over x squared. Do f of minus half. I replace x إنه I replace it بالx يعني بحط minus half squared plus 3 into half. So minus half plus 2 over minus half squared. Calculator تطلع 3. Okay. So x greater than 3 يعني x belongs to 3 plus infinity. Plus infinity. لهيك وين هي 3 شفتوها 3 لهيك وين هي 3. اوكي فهمتوا هلا؟ so minus 0.5 بدي انه بدي kind of like بالg of x على 3 so هي المفروض تكون اكبر من ماينس. مظبوط هيدا هو ماينس هاف 3. اوكي هلا فهمتها. استاذ بس نحن هون السؤال عنا find the x solve g of x greater than minus 1 over 2. هلا نحن بالكورس كاتبين انه to prove that g of x is the inverse function of x, it's enough to verify that g round f of x is equal to x or f round g of x is equals to x. Precisely. Here I'm working on a different level. هون عم بقول أنا بما إنه g خلص أكدت إنه هي الانفرس ما هيك؟ اوكي. عملت لها الاف. I applied f to g. يعني إذا بدك رح أعملها بأزرق. عملت الاف هالميل وزدت f هالميل كمان. و f of g of x كلنا بنعرف هي x وطلعت f of x greater than 3. بصير ال f round f of minus 1 هي دايما x. على طول. Always with no exception. Okay. Always f of f minus 1 of x هي x. In this exercise we called f minus 1 as g. مشان هيك صارت هون f of g of x هي x. هلا فهمتوا؟ بالكورس سميناها f minus 1 بهيدا الاكسرسايز سميناها g. وين المشكلة؟ It's the same. سيري شو؟ جابي فهمتيها؟ Thank you. Good. No need to remind you guys that شفتوها هاد g اللي هون؟ Yes. إذا بتحلوها هيدي g of x greater than minus half بيطلع معكم x greater than 3 كمان. بس أكيد don't do it. أنتوا the objective is to solve it using this method here. Okay? Yes, sir. Yes. طيب. بدنا نبلش exercise 2 بس we still have around 5 minutes for the first session. Let's take a break and then we continue or we start exercise number 2. Okay? سير بس أي ساعة break؟ شي واحدة.